I've traveled far and wide. Nimezunguka hii dunia, and what I know is muziki is a multi-billion industry. Multi-billion. In dollars, multi-billion. Na hiyo ni pesa inatoka. Every month we have a potential of making so much. I don't know, sijui kama ni serikali haijui kwamba if they can get tax from the billion, yeah, tunaweza jenga barabara mingi, si ndio? If now there's proper reinforcement, musicians tunafaa kuwa na mansions, yeah, si ndio? Katana, ai, unafaa kuwa umepaka helikopter yako pale bana. Jambo, That's what I'm talking about. We have intellectual property that can be monetized. Mimi naitwa Steve K, mwanamuziki kutoka Bungoma, na nataka kushukuru viongozi wetu ambao wako hapa nyuma yetu. And what I want to say is that to tell the bwana waziri Ababu na Mwamba atusaidie pamoja na serikali yake, kwa sababu sisi hatuna pesa, kwa sababu hiyo pesa iko watu wamekatalia pesa yetu. Sasa tunataka hiyo pesa ikikuja, wakifanya reinvestment, hiyo pesa ilipwe, sisi wanamuziki tutakuwa na pesa. Kwa sababu tuko 15,000 members. Tukipata kama 1 billion na watu wengine wapate pesa, tutapata pesa kila mwezi, pesa mzuri. Kwa sababu kuna wale watu ambao hata nasikia tarifu yetu ya kunini licensing ilishukishwa. Sasa tunataka kwanza madeni zile ziko nje zote zilipwe, sisi tupate pesa, alafu ndio tupigane mambo ya kupandisha tarifu. Kwa sababu unga ile wa zamani tulikuwa tunanunua shilingi 80. Sasa hii unga ni shilingi 230. Inakuaje wakati ule mtu wa hoteli alikuwa analipa 600,000 kwa license? Sasa hii analipa 65,000. Siyafai kuwa imetoka 600 imeenda mpaka 1 million. Sasa badala ya kupanda, kuna wale wangwana wengine walishukisha kwa sababu maybe their personal business. Sisi tunataka kuambia serikali yetu ifanye reinvestment. Bwana waziri, kama unatusikiza, pesa ya wanamuziki, wale watu wa media wamekatalia pesa yetu, wataki kulipa kwa sababu wanajua mtu in the government. Sisi pia tunajua watu kwa sababu mandugu zetu na madada zetu wanafanya kwa ile government. Sasa wakianza kusema wanajuana, sisi pia tutaanza kujuana. Tunataka reinvestment ifanyike, wanamuziki wapate pesa yao. This is a new beginning, definitely. This is a new day for us. And we know ya kwamba suffering ya wanamuziki lazima itafika mwisho. Ni makosa makubwa mwanamuziki kuwa kwamba anatafuta pesa ya kulipa rent. Ni makosa makubwa sana kwamba mwanamuziki hana pesa ya watoto ya kusomesha. Ni makosa makubwa na ni aibu. Kwa hiyo kama government yetu, we are supporting the government. Na kwa sababu tumeishi maisha ya bottom for a very long time. Bottom for a very long time. Sasa tunaomba katika jina la Bwana. Tunaomba kwa unyenyekevu. Hii up, bottom up. Tupate hiyo up kama wanamuziki. Na tutashukuru sana. Ni kusema ya kwamba sasa mimi ninasema Mcsk at Fort, we are going somewhere. And where we are going, I want to assure you musicians, by December 15th, kama ndio mapenzi yake Mungu, kulingana na mipangilio ile tuliyoweka kwa sasa na CS wetu, na ile tumeweka kwa sasa na rais wetu, by 15th of December, kwa mapenzi ya Mungu, mutaranjie tutafanya distribution, na tutafanya distribution ya pesa mzuri. CS wetu na Mwamba ameamua kutusaidia kupitia kwa rais ya kwamba walio na madeni yetu walipe. Watu wa media tunawandai over 300 million. Hizo pesa tukizipata 300 million by 15th of December, si wasanii watakuwa na pesa? Watu wa matatu wamekuwa atulipi, watu wa pera wamekuwa atulipi. Pesa ziko mingi na tumehakikishiwa na tumeweka structures ya kwamba hizo pesa tutaokota within that time. Na ningetaka kusema na nitume huu ujumbe kwa rais wetu ambaye hiyo tarehe 15 ndiyo atakuwa mgeni wetu. Ni kwa ajili ya kupeana checks.
ni kwa ajili ya kupatia wasanii pesa zile ambazo watakuwa wametusaidia, ni kwa ajili ya kuokota. Huo ndio mwito na huo ndio mpangilio ulioko kwa sasa, na hiyo ndio maneno. Kwa hivyo tukiondoka hapa, mjue ya kwamba mtarajie mengi na mtarajie Christmas itakuwa ni nzuri na nzuri zaidi. Our own chairman, a musician, has been fighting battles that in the last 3 years, if it were not for his courage and his astuteness in leadership, probably wouldn't be here. And so we want to encourage musicians to know that we are opening a new chapter. It is a new dawn for the music industry in Kenya. We were the first when the minister was appointed. As he was, the old minister was adding over, I was in that office. Mcsk was in the minister's office. And as the handing over was taking place, we were there to represent the issues of musicians. We have started well with the government. We have written papers even to the president to explain the issues affecting the music industry. We have written to the minister. We have held so many meetings. I think among all the sectors that he has met and the organizations he has met, the Mcsk, I think, is the one he has spent most of the time with. And so we are very encouraged to know that the government is listening. Of course, he's listening to other musicians as well. But this is the biggest organizations for musicians in Kenya, and Mcsk is one of the biggest CMOs in Africa, recognized and known, with over 15,000 members. There is no other organization like that. And so if we are looking at organized groups to work with, we want to tell the government Music Copyright Society of Kenya is the organization to work with. Do not listen to people in the streets. We must get organized if we want to go forward. We have survived the hardest of times, and we are here now to tell the government, welcome to the office, welcome to work with us. We are opening our doors, and we are embracing the policy of the government to ensure that going forward, we are going to cooperate with the government to save musicians from the suffering. That the time when musicians were taken as just appendix to the narrative or to events, mwimbaji anakuja anaimba alafu anafukuzwa anarudi backstage, that time is over. It is time now to recognize musicians. And those who consume copyrighted musical works, we are appealing to you, please pay for those works. The matatu industry cannot operate without music. They play music day and night. We are asking them to obtain licenses going forward. We have taken this memorandum up to the president to say that the public service vehicles have not paid since 2019. They owe musicians a lot of money. Sometimes you wonder, why is there not money to distribute? Because there is no collection. People are not paying. The media industry, they owe us over 300 million. If they pay that money, even by December, we can distribute a lot of money. So the collection of royalties is a critical component of distribution. You cannot distribute what you have not collected. The core mandate of Mcsk is to collect and distribute royalties. You can only distribute when you have collected. To collect the royalties from matatu industry, from the hotels and restaurants, from the media houses, you need the enforcement. And it's the work of the police. It is a constitutional requirement. Article 40 says that the government, the state is obligated to protect the intellectual property of its citizens. So when we call for the police for reinforcement, it is in the constitution. We cannot collect on our own. Just the same way, if you removed the police and security, even a hotel like this, people come in and eat the food and go away. The only reason we can be organized and operate as a civilized society, collect money from the users of copyrighted musical works, is to have reinforcement. It's not a favor. If the government means business, if this truly is a hustler government, we got to be serious now with the way we treat musicians. And we got to point out where the problem is. Let us not have side shows and shenanigans. That time should be over. We are here today to make decisions, and we will do whatever it takes to ensure that we fight for the right of musicians. It cannot be business as usual. If you are using music belonging to our members, pay for the copyright. Obtain a license from Mcsk, Camp and Prisk. Ensure that you use that music in a legal way. Directors of Mcsk and members, we are here for the 31st annual general meeting of the Music Copyright Society of Kenya.
Music Corporate Society of Kenya was founded in 1983. And next year, 2023, we'll be celebrating 40 years. I was discussing with our new minister, our new CS the other day, and briefing him about this, and he told me life begins at 40. So ideally, this is when now Mcsk is getting back to life, stronger, better, vibrant, and serving members more effectively and efficiently, in line with the philosophy of the new government. This government is the hustlers' government. The philosophy of this government is bottom up. And I believe if there is any sector that represents the bottom up philosophy, it is the music industry. This is an industry that is represented everywhere. Anywhere you go, in the deepest of the villages, any function, iwe ni ya raisi, iwe ni ya mawaziri, iwe ni ya serikali, iwe ni ya kanisa, iwe ni harusi, iwe ni matanga, kuna wimbo. Na wimbo ndio ladha ya maisha. The suffering of the musicians because of piracy, the suffering of musicians because of lack of proper policies that recognize music as a career. Some of the people that we have here, the likes of Katana, the Mushrooms who are celebrating 50 years. I've seen our sister Mary Wambui of the Hadi ya Bwana. You know, our brother Kasanga who has been in the gospel music. A lot of the people you are seeing here, including my young brother here, Steve K from Bungoma. Ndiye kijana alichapwa kofi na mbunge fulani, lakini namwambia hiyo kofi ilimuinua sana because ni maarufu. But when you look at this generation, and King Kaka of course, King Kaka mwenyewe. King Kaka mwenyewe yuko hapa. If you look at this, it is some of them 20 years, 22 years, 27 years. The generation of Kena Mary Wambui, Nasi Torome, our sister here. And if you look at it, these are the people who have struggled, toiled for this industry. They have fought for Mcsk. They have stood for the rights of artists over the years. Ni matumaini tu. You struggled for this. Very directors, our honorable members, members of the Forest. I am Dr. Ezekiel Mutua, the CEO of Music Corporate Society. Niite mwenyekiti, asante sana mwenyekiti. Lazarus is a chairman, but he's also an officer and a gentleman. Allow me, before I invite the chairman, to ask a few members of our members. Na tutaanza na wengine wale wa Kaka, then tutakuja tupate mama wawili watu machache, ili mujue kwamba kazi peke yake tunatetea wanamuziki, and show me 3 or 5 or 10 and then we can talk. But if Mcsk is across this hotel, then I think we must be listened to, and we are going to push to be listened to whatever it takes. So na hapo ndio shida ilipo, kwamba wanaotumia ule muziki wangelipa, hiyo shida amesema ingekuwa. Allow me to invite another member, Nazi Torome. Na yeye wote. Nasi amesema, nadhani kama chama kwa tumemalizika. Inahitaji ujasiri kusimama na uongozi. And chairman, we are very proud of you that in good and bad times you have been a leader. Karibu. Asanteni sana. Kana ndikwe binda yasia ini AGM ya miongo 3 mwezi tu tutanalika 40 years nundu tuoka twina serikali ni unudhongamie sekteno ni mukamba former deputy governor of Nairobi kwa uma youth na mandu muziki yetu zemedha safe minister witu kwebinda itwithitwe na maumu ndini waumbanya witu wa mbesa na no tuiye kana ndini wa serikali ni wake na mwiketi kile mundu oke twika kutoka kwa license na majida na askari ni maete